Bite-sized German lessons by 11%. Aufstehen. To get up or to stand up. You've probably complained about having to get up early in the morning, so it could be useful to learn how to complain about it in German. Today's topic is the verb aufstehen, which means to get up or to stand up. Aufstehen. 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 Aufstehen means to get up or to stand up. This verb is, so to say, a double trouble. It is separable and irregular. This will be discussed later in the video, so get ready. But first, let's check out some examples. Morgen werden wir 6 Uhr aufstehen. Tomorrow we will get up at 6 o'clock. Mein Bett ist gemütlich und warm. Ich möchte nicht aufstehen. My bed is cozy and warm. I do not want to get up. Er stand früh auf und bereitete das Frühstück zu. He got up early and prepared breakfast. Am Sonntag müssen wir früh aufstehen. We have to get up early on Sunday. Die Schülerin stand auf, als die Lehrerin ihren Namen rief. The pupil stood up when the teacher called her name. Jungtiere scheinen ziemlich ungeschickt, wenn sie zum ersten Mal aufstehen. Young animals seem quite clumsy when they stand up for the first time. And here are some sayings with aufstehen. Mit dem falschen Fuß aufstehen. To get up on the wrong foot. Mit den Hühnern aufstehen. To get up at the crack of dawn, or literally, to get up with the chickens. Präsens. Ich stehe auf. Du stehst auf. Er, sie, es steht auf. Wir stehen auf. Ihr steht auf. Sie, stehen auf. As we said, this is a separable verb, which means the prefix auf gets separated from the base verb in some tenses and gets pushed to the end of the sentence. Though irregular, the present tense form of this verb is regular. So for now, at least you don't have to worry about that. Combined with modal verbs, for instance, müssen, aufstehen stays together in its infinitive form. Ich muss aufstehen. I have to get up. Ich stehe jeden Tag 6 Uhr auf. I get up every day at 6 a.m. As you can see, the prefix auf has separated itself and got positioned at the end of the sentence. Ist aufgestanden. Earlier, we had perfect forms with the verb haben, but this time it is with the verb sein. As aufstehen signifies a change in position, we will, in the perfect, instead of the auxiliary verb haben, you are probably more used to, use the auxiliary verb sein. Also, here you can see that aufstehen is irregular, because its participle form doesn't end in T, but in en. For example, the regular verb machen has gemacht as its participle form, but here it is aufgestanden.
Once again, as we have other separable verbs, we have geh between auf and standen. For example, ich bin jeden Tag 6 Uhr aufgestanden. I got up every day at 6 a.m. And the other past form. Ich stand auf. Du standest auf. Er, sie, es stand auf. Wir standen auf. Ihr standet auf. Sie standen auf. As you can see, the verb separates itself again. For example, ich stand jeden Tag 6 Uhr auf. I got up every day at 6 a.m. Werd aufstehen. Ich werde 6 Uhr aufstehen. We combined the verb werden with the infinitive form of aufstehen. So at least here you don't have to think about aufstehen's irregular form. Today we learned about the separable irregular verb aufstehen, which means to get up or to stand up. And now it's time for a little exercise or Übung. Write your answers in the comments below and get the chance to win a free beginner German course. Hungry for more? Subscribe to the channel and set up a micro-learning habit. Or visit the website for more German learning adventures. See you in the next lesson. Tschüss!